सो नेक्स्ट आम्ही पळोवया थोडी प्रॉब्लेम्स. ओके, सम ॲड कशें करप, डिफरन्स कसो काडप, मागीर दोनूय जर इक्वल आसा जाल्यार कशें करप. ओके, सो आतां सपोज हांवें ए वेक्टर घेतलो 3i + 2j + 1k. ओके, आणि बी वेक्टर घेतला -2i + 6k. ओके, हांगा आतां वायचो कंपोनंट ना. ओके, तो 0 आहा. सो आतां a + b कशें बरयतले आमी, a + b. सो हे जे आयचे कंपोनंट्स आसा x, ओके, ते ॲड करपाचे. 3 आतां हांगा मायनस आसा सो मायनस येतलो, आय भायर बरोवपाचो, +2 आतां हांगा कांय ना म्हणजे 0 घेवपाचो जेचो. ओके, आनी c 1 + k जातलो, 1 + 6 आनी भायर k येतलो. ओके, सो आन्सर कितें येतलें, 1i + 2j + 7k. ओके, हे जालें a + b. आतां सपोज म्हाका a - b काडूंक जाय. हांगा आतां जर मायनस सायन आसा जाल्यार बी केअरफूल, कित्याक मायनस जेन्ना आमी भायर बरयता आनी भितरली एक मायनस आसा जाल्यार ती प्लस जाता. ओके, सो 3 आतां हो a - b करता न्हू आमी, सो मदीं मायनस सायन आसतली, ती मायनस सायन हांकां वयतली बी वेक्टराक. सो 3 - -2 जातलो. सो हांव बरयता आसतना -2 बरयता. I + 2 - 0j + 1 - 6k. So 3 + 2 5i + 2j - 5k. ओके, सो जालो a - b. आतां सपोज तुमकां एक स्केलर दिला आनी तो मल्टिप्लाय करा म्हणून सांगला. ओके, सपोज स्केलर दिला लॅम्बडा = 5 and you have to multiply it with a. जाल्यार तो स्केलर प्रत्येक नंबराक मल्टिप्लाय जातलो. 3i + 2j + 1k. So this is 15i + 10j + 5k. Okay, so this is scalar multiplication. आता सपोज तुमकां दिला की दोन वेक्टर्स इक्वल आसा. दोन वेक्टर्स जर इक्वल आसा जाल्यार तेजे ते स्केलर कंपोनंट्स आसा XYZ ते बी इक्वल आसतले. ओके, म्हणजे जर एक वेक्टर दिला a1i + a2j + a3k आणि दुसरो वेक्टर दिला b वेक्टर b1i + b2j + b3k. okay, जाल्यार this vectors are equal if and only if a1 = b1, a2 = b2 and a3 = b3. okay, नेक्स्ट आमी क्वेश्चन पळोवया. जे क्वेश्चन्स टेक्स्ट बुकान आसा ते सॉल्व करया. सो लेट a वेक्टर दिला तेंच्यांनी I + 2j and b vector 2i +
जे. ओके, आणि विचारला मॅग्निट्यूड ऑफ ए इज इट इक्वल टू बी का म्हणून. मॅग्निट्यूड ऑफ बी. सो आमकां दोगांचे मॅग्निट्यूड काडचे पडटा. मॅग्निट्यूड कसो काडटा आमी, स्केलर कंपोनंट्साचो स्क्वेअर करप आनी तेजो रूट काडप. सो ए वेक्टराक 1 आय आसा, सो 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. आनी एक याद दवरा, हे आन्सर केन्नाच नेगेटिव्ह येना बिकॉज ही स्केलर क्वांटिटी. 1 + 4 √5 येयलो. आनी बी 2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर √5. ओके, हेजो मॅग्निट्यूड इक्वल आसा बट ते वेक्टर्स इक्वल आसचे ना. वेक्टर्स इक्वल आसपाक कितें जाय, तेजे स्केलर कंपोनंट्स इक्वल आसूंक जाय. म्हणजे हो ह्या जाग्यार जो 1 आसा, ओके, तो इक्वल टू हेका आसूंक जाय. इट आर नॉट इक्वल. So we can say that vectors are not equal, but their magnitudes are equal. Okay. Next question, you have to find unit vector in the direction of the vector. So हांगासर आता unit vector काडूंक जाय, that is a cap काडूंक जाय. Okay. a cap formulan कितें आसलें, unit vector 1 upon magnitude of a into a vector, right? So a vector आमचो कितें 2i plus 3j plus 1k. आणि मॅग्निट्यूड कसो काडटा, रूट ऑफ 2चो स्क्वेअर 4, 3चो 9 आणि 1. ओके, सो √14 येतलो. सो दिस कॅन बी रिटन एज 2 upon √14i plus 3 upon √14j plus 1 upon √14k. Okay. Next question is find a vector in the direction of the vector that has magnitude 7 units. Okay. So हांगासर तेणी वेक्टर दिला आणि तेजो मॅग्निट्यूड दिला. वेक्टर दिला a - 2j. Find a vector in the direction of the vector a that has magnitude 7 units. Okay. So पहिली म्हाका काडचो पडटलो युनिट वेक्टर a cap 1 upon रूट ऑफ 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. हांगासर k चो व्हॅल्यू ना आणि वयर आमचो येतलो वेक्टर i - 2j. Okay, so this is 1 upon √5i minus 2 upon √5j. आता तेंच्यांनी मॅग्निट्यूड 7 युनिट्स दिला. मॅग्निट्यूड म्हणजे तेजो व्हॅल्यू दिला. ओके, सो तो हेका द वेक्टर हॅविंग मॅग्निट्यूड इक्वल टू 7 अँड इन द डायरेक्शन ऑफ a, सो तो हेका मल्टिप्लाय जातलो. ओके, तर तेजो लेंथ कशी जाली ती. ओके, सो हांगासर आता हो 7 into a जातलो, a cap. ओके, सो हांगासर 7 येतलो आणि हांगा 7 into 2 14 येतलो. Okay, so this is the vector having magnitude equal to 7 and is in the direction of a. a cap आमचो unit vector 1. So आणि त्या लेंथ दिल्या 7, so त्या वेक्टराच्या along त्या डायरेक्शनान आसा तो म्हणून तेका into 7 केला. Okay. Next is find a unit vector in the direction of the sum of the vectors. Okay. Sum of the vectors you have to find first. So आता पहिली म्हाका सम काडचे पडटले a plus b
डायरेक्टली ॲड करता हांगा 2 + 2 4 जातलो 2 + 1 3 -5 + 3 -2 ओके. आता हेजो युनिट वेक्टर सो a + b कॅप जालो 1 तेजो मॅग्निट्यूड 4 स्क्वेअर 16 3 स्क्वेअर 9 2 स्क्वेअर 4 into that vector 4i + 3j - 2k. Okay, so this is 13 + 16, so 29. So make the 4/√29 + 3/√29 - 2/√29 जातलो. Okay. So next आम्ही पोया you have to find the direction ratios of this vector. Okay, आणि also you have to calculate the direction cosines. आता डायरेक्शन कोसाइन्स कसे काढता आम्ही कसे केले cos alpha = L which is x/r that is position वेक्टराचो मॅग्निट्यूड. सो आता हांगासर आमकां x कितें आसा आमचो 1i म्हणजे 1 आसा x आणि पोजिशन वेक्टर हेजो मॅग्निट्यूड a चो मॅग्निट्यूड सो 1 स्क्वेअर + 1 स्क्वेअर + 2 स्क्वेअर सो √6 जातलो 1/√6. Okay, what about cos beta which is m y/ magnitude of a which is y is 1/√6. Okay, cos gamma which is n, so z upon magnitude of a which is -2/√6. Okay, so these are the direction cosines. आता डायरेक्शन रेशोज कितें आमी पयले ते स्केलर कंपोनेंट्स करपाचे x y आणि z. सो 1 डायरेक्शन रेशोज 1, 1, -2 हे डायरेक्शन रेशोज हांगा आसा ते. ओके, सो डायरेक्शन कोसाइन्स जाले आणि डायरेक्शन रेशोज जाले. दिस कॅन बी रिटन एज a b आणि c.